Good morning and welcome to my channel Avenger Rider Chakri. గుంతకల్ నుంచి బెంగళూరు బయలుదేరాను. టైము 5:45కి బయలుదేరాను. ఇక్కడ నుంచి 281 కిలోమీటర్స్ గుత్తి నుంచి బెంగళూరు. సో 5 hours 10 minutes చూపిస్తుంది. బ్యూటిఫుల్ వెదర్. ఇంకా సూర్యుడు రాలే బయటికి. మంచి పాటలు అనుకుంటా రైడ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో నా వైఫ్ పాపకి ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేశాను 3:50కి మధ్యాహ్నం. వాళ్ళు నైట్ కల్లా వచ్చేస్తారు. సో దీంట్లో మొబైల్ గోప్రోలో హిండ్ సైట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏంటంటే 15 seconds కానీ 30 seconds కానీ ఆటో రికార్డింగ్ పెట్టచ్చు. అంటే ముందు ప్రీ రికార్డింగ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు అదే పని చేద్దాం. ఏంటంటే ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏదైనా కనిపించినప్పుడు వెంటనే ఆన్ చేసి అది మిస్ అవ్వకుండా ముందే 15 seconds to 30 seconds వరకు అది ఆటోమేటిక్ రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద కెమెరా. సో అది స్టార్ట్ చేసేసుకొని వెళ్దాం. వావ్, లుక్ అట్ ద సీనరీ మ్యాన్. ఇంకా సూర్యుడు రాలే బయటికి. కొంచెం ఫాగ్ ఉంది. మేఘాల మూమెంట్ అస్సలే లేదు. నిన్న వర్షం పడింది కొంచెం, కానీ ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ స్కైస్. దేర్ ఇస్ ద సన్. చిన్నగా బయటకు వస్తున్నాడు. అర్లీ మార్నింగ్ రైడ్స్ అవసరంగా ఉంటాయి కదా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్కి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. మంచి కంటెంట్ చూపిస్తాను, కొత్త ప్రదేశాలు చూపిస్తాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Look at the scenery, man. బెంగళూరుకి వచ్చేసాము. ఫస్ట్ మా చెల్లెల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి రాఖీ కట్టించుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ మా చెల్లెల వాళ్ళ ఇంటి నుంచి మా ఇంటికి 34 kilometers. సో థర్స్డే మార్నింగ్ పెళ్ళికని బయలుదేరి టోటల్ 285 kilometers కవర్ చేశాను సార్.